പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ 29ാമത് മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് കേരള യുണൈറ്റഡ് FC ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനെ 4 മണിക്ക് നേരിടുന്നു. ഇരു ടീമുകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മത്സരമാണിത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ 1ാം സ്ഥാനവും 2ാം സ്ഥാനവും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. 1ാം സ്ഥാനത്ത് ഗോകുലം കേരളയും 2ാം സ്ഥാനത്ത് ഡോൺ ബോസ്കോയും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഈ 2 ടീമുകൾക്കും 3ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡ് FCയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിലേക്ക് പോകാം. ജേഴ്സി നമ്പർ 6 അലീന മാത്യു, ജേഴ്സി നമ്പർ 9 ബോയ ദസരി അനിത, ജേഴ്സി നമ്പർ 13 സുമൻ ഗോൾ കീപ്പർ, ജേഴ്സി നമ്പർ 16 ദേവാഞ്ജന KS, ജേഴ്സി നമ്പർ 17 സോണിയ ജോസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം, ജേഴ്സി നമ്പർ 18 സാന്ദ്ര K, ജേഴ്സി നമ്പർ 21 പ്രിസ്റ്റി, ജേഴ്സി നമ്പർ 22 കൃഷ്ണേന്ദു, ജേഴ്സി നമ്പർ 26 മോനു റാണി, 28 ആന്ത്രിക, 31 ഹർമിലൻ കൗർ. അവരുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിരയിൽ ജേഴ്സി നമ്പർ 2 സാന്ദ്ര ശശി, 4 അനീന P, 8 അമയ ഗിരീഷ്, 10 അതുല്യ ബായ്, 20 അനന്യ രാജേഷ്, 23 ഉഗിന വരലക്ഷ്മി, 27 വർഷ സുദേശ് പാൽ, 29 പ്രിയങ്ക, 33 അഭിന P. ഹെഡ് കോച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫി. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ നിരയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജേഴ്സി നമ്പർ 2 വിനോദിനി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം, ജേഴ്സി നമ്പർ 5 താമരൈ ശൽവി, ജേഴ്സി നമ്പർ 6 വെമ്പരസി, ജേഴ്സി നമ്പർ 7 ക്രിസ് മരിയ സജു, ജേഴ്സി നമ്പർ 13 വിജയലക്ഷ്മി, ജേഴ്സി നമ്പർ 15 ആരതി, ജേഴ്സി നമ്പർ 16 എലാക്കിയ, ജേഴ്സി നമ്പർ 17 മിനോലിയ, ജേഴ്സി നമ്പർ 24 സംഗീത ഗോൾ കീപ്പർ, ജേഴ്സി നമ്പർ 31 അശ്വതി, ജേഴ്സി നമ്പർ 34 കാജോൾ ദേവഗൺ. അവരുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിരയിൽ ജേഴ്സി നമ്പർ 4 ശിവശങ്കരി, ജേഴ്സി നമ്പർ 10 കമാലി, ജേഴ്സി നമ്പർ 11 സന്ധ്യ, ജേഴ്സി നമ്പർ 20 കലൈമതി, ജേഴ്സി നമ്പർ 21 കൃഷ്ണപ്രിയ, ജേഴ്സി നമ്പർ 28 പുരാനി, 29 ലച്ചു, 33 P രേഷ്മ, 35 അശ്വിനി ആൻഡ് ഹെഡ് കോച്ച് പ്രകാശ് കുമാർ. ഇരു ടീമുകളെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാച്ച്. ഈ മത്സരത്തിലെ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് റഫറി രാഹുൽ PR, അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി 1 ജ്യോതിഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി 2 സൽമാൻ ഫാരിസ്, ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ അലോക് ബ്രിട്ടോ ആൻഡ് മാച്ച് കമ്മീഷണർ ശശികുമാർ സുകുമാരൻ. മത്സരത്തിന്റെ ഫോർമാലിറ്റികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ള ജേഴ്സിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരള യുണൈറ്റഡ്, ഓറഞ്ച് ജേഴ്സിയിൽ അതായത് യെല്ലോ മെറൂൺ ജേഴ്സിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. 15 പോയിന്റോടെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഇപ്പോൾ 3ാം സ്ഥാനത്തും 14 പോയിന്റോടെ കേരള യുണൈറ്റഡ് ഇപ്പോൾ 14ാം സ്ഥാനത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാം. ഗോകുലം 9 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ 27 പോയിന്റുമായി കൃത്യമായി 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ടീമുകൾക്കും അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡോൺ ബോസ്കോ 2ാം സ്ഥാനം 19 പോയിന്റോടെ 9 മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് 9 മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ 15 പോയിന്റാണുള്ളത്. കേരള യുണൈറ്റഡ് FCക്ക് 9 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 14 പോയിന്റാണുള്ളത്. കടത്തനാട്ട് രാജ 10 മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 7 പോയിന്റ്. ലൂക്കാസ് സോക്കർ 10 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയിന്റ് ഒന്നും നേടിയിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും കമന്റേറ്റേഴ്സ് മൈസെൽഫ് K രവീന്ദ്രൻ, എന്നോടൊപ്പം സോഹൻ പൊദാർ. സോഹൻ, welcome to 29th match of Scoreline Kerala Women's League.
Yeah, good evening, Mr. Ravi, and good evening to all our viewers. It is the final match day of what has been a wonderful season in the Scoreline Kerala Women's League. It's a double header, and Kerala United and Travancore Royals a new rivalry in the Scoreline Kerala Women's League, and they meet again tonight for the second time in the season. And top two finish is out of reach for both the clubs, but there is third spot to play for. And welcome to the first match of the day. I am Sohan Poddar in the commentary box, and it is match number 29 in the Scoreline Kerala Women's League. Prakash Kumar has won hearts with his style of football. And recently, there has been a response from Referee of Travancore this match, Royals Rahul attackers. Priya, attended It by may be Joy, too late, but attended by it is Joe, still an 7 and improvement over the High course of the Potential, season. allowed A critical. tiny light Match in the number end 2 of and what has referee been a of very the difficult session. tunnel for this team. Our two Recently, referee, spelling the darkness has been Sarita, Rahul who Priya. has scored 11 goals for them, is out with a hamstring injury. She added directness to her game, what we have missed in the earlier part of the season. 35 shots on goal from Kerala United Football Club this season. But the lowest conversion rate in the league means they have scored 16 in 9 matches. It is that abnormally that hasn't been solved entirely, but there is a show of desire and chance in the right direction. A direction that has taken them to big wins in the league this season. So they will look to draw from that well of hope. And Hermelian Court starts today again. How they have missed her in the opening stage, especially given that she had scored 8 goals in her debut season. And despite being exempt from relegation, the Travancore Royals will be motivated to beat Kerala United and extend their winning run. Kerala United have inherited the curse of 3 defeats in 9 matches of the season and also given us some thrillers. They take on Travancore Royals, who unfortunately inherited the usual. A season full of promises but nothing to show for it. It is the pattern they would like to make the fans forget. In different circumstances, we would have said and asked if revenge will drive them. But no, tonight, questions and hope and answers of the future will drive them forward. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് നാഷണൽ ഗേൾസ് ചൈൽഡ് ഡേ ആണ്. ഒരു വനിതാ ഫുട്ബോളിന് പറ്റിയ ഒരു ദിവസം തന്നെ. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിനെ തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ മാച്ചായി അത് മാറിയിരുന്നു. അന്ന് 3-2 എന്ന നിലയിൽ അവസാന നിമിഷം കേരള യുണൈറ്റഡ് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ശക്തമായ ഒരു മത്സരം നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാം. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ടൂർണമെന്റിലെ അവസാന മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 3-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും ഇതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. 2 പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ ബോളുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ലോങ് കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഒരു കളക്ഷനിൽ പക്ഷെ അതൊരു ഒഫൻസ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി. സംഗീത അത് കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നതായി പറയുന്നു. അലീന മാത്യുവിന്റെ പാസ് മിസ്സായി വിനോദിനിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ക്രിസ് വിനോദിനിയിൽ നിന്നും മെനോലിയ വളരെ വേഗതയാർന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. ത്രൂ പാസ് മൊന്നൂറാണി ലോങ് കിക്കിലൂടെ അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. അനിത ഹർമിലൻ കൗർ, പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനി, ആദ്യ സീസണിൽ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ത്രോയിൻ. അലീന മാത്യു ലോങ് ത്രോ.
വളരെ പിൻനിരയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം 7-8 കളിക്കാരികൾ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. ഇരു ടീമുകളും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 4-4-2 എന്ന ഫോർമേഷനിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് 4-3-3 എന്നൊരു ഫോർമേഷനാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും ഫോർമേഷൻസ്, പൊസിഷൻസ് എല്ലാം മാറുന്നു. കളി ഗോൾ അടിക്കുക, ഗോൾ തടുക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മുഴുവൻ കളിക്കാരും പുറകിലേക്ക് ഇറങ്ങി ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് പ്രോപ്പറായി ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. ഗോൾ കിക്ക്. Kerala United just a point separating these two teams. Chance for the Hornbills to finish into the top three. That is only possible by defeating Travancore Royals this evening. Even a draw will be enough for the team in red and gold to claim their top three spot. They are just a point ahead than Kerala United, and this is the last game of the Kerala Women's League 2021 season. And this is how Travancore Royals have shaped up in a 4-3-3 with Chris, the right fullback, Selvi and Elakia in the central defense with Kajol Devgan, the left fullback, Vinotini, Ashwati and Minolia making up the midfield three with Vijay Lakshmi, Arthi and Vembarasi at the front three for Travancore Royals, the front three which has been very, very enterprising in this tournament of late. And that's the manager of the Hornbills, Mohammad Rafi. He fielded his side in a 3-4-3 with Antrika, Monurani and Santra, the three dedicated centre backs, Elena, Matthew and Krishnendu in a slightly deeper role, just playing off the shoulder of the number 9 Boya, who is the central striker, supported by the two wide midfielders, Hermelian Kaur and Sonia Jose, who is the skipper of the side, and Devanjana and Prishti. Devanjana, of course, getting a start in the last game. He also made a start earlier in the league. Karathanadwaya Football Academy and Kerala United drew the previous encounter 1-1. Meanwhile, Travancore Royals, they lost to Don Bosco after putting up a stellar show. Another game coming up this evening. That is going to be between the champions Don Gokulam Kerala and the second placed Don Bosco Football Academy. More about that later. All focus on this one at present. That was a challenge on Alina Matthew. Free kick for Travancore Royals, deep inside their own area. They are without the services of their star striker Saritha. She even missed the previous game against Don Bosco. She is the top goal scorer of the side with 11 goals. For the number 15, Arthi, filling into the big shoes of Saritha. And now Kerala United with possession. Moving it forward, Hermelian Kaur onto it. Tried to take on Vinotini, not succeeding. And out wide for Chris. She's on the overlap. Plays it inside. Is going to be an easy clearance for Monurani. In case of too little, too late, that is something Kerala United will also know during the last game against Karathanadwaya Football Academy. That result meant that they have now conceded 25 times in the league, and they have suffered for not being able to hold on to important leads. They have few selected goal scorers and also let in 25 goals as football statistics continues to play mischief. Mohammad Rafi coach side was never in the contention for relegation, but the Hornbills will want to finish the last game of the season with a win for their fans and finish into the top three. And this is where Vijay Lakshmi is dangerous. Vijay Lakshmi keeps going. Chris is asking for it. And the release just a fraction too late. And the ball evades the number 15. Goes out for a corner. And that was Arthi. She was completely free asking for the ball. No, in fact, it's been given as a goal kick. And this is how it all happened. Vijay Lakshmi and her release. The number 15, Arthi, just not on the same wavelength, and the ball trickles out for a goal kick.
and all safety precautions taken. And usual on time as Kerala United and Travancore Royals step out for the one last time onto the pitch for the Kerala Women's League Season 3 Harmelian Kaur. That was Devanjana. മത്സരം 9ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലോങ് കിക്ക് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, പക്ഷെ കൃത്യമായി ആന്ത്രിക അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് കടത്തിവിടുന്നു. അശ്വതിയുടെ ലോങ് കിക്ക്, ഗോൾ കീപ്പർ കൃത്യമായി സുമൻ മുന്നോട്ട് കയറി ബോള് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സുമൻ തന്റെ ഹൈറ്റ് പല സമയത്തും ടീമിനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി എയർ ബോളുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സുമൻ നല്ല കഴിവ് കാണിക്കുന്നു. വിനോദിനി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം. അശ്വതി ഇടതുകാല കൊണ്ടുള്ള ത്രൂ പാസ് മിലോനിയിലേക്ക്. മിനോലിയ ഇടത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരിയാണ്. ഗോൾ! വളരെ കൃത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനോലിയയുടെ ഇടത് ഫുട്ട് വളരെ കൃത്യമായ പാസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അത് കൃത്യമായി തന്നെ സെന്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് 10ാമത് മിനിറ്റിൽ. വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത്. 10ാമത് മിനിറ്റിൽ വിജയലക്ഷ്മി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ആദ്യ പാദത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 3-2 കേരള യുണൈറ്റഡ് ആണ് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് 10ാമത് മിനിറ്റിൽ വിജയലക്ഷ്മിയിലൂടെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. Once again, Vijay Lakshmi proving to be the savior of Travancore Royals within the first 10 minutes. And the team in red and yellow in front against Kerala United. That is exactly the kind of start they were looking for. Still fresh from the defeat against Don Bosco Football Academy in the previous encounter. It was a close game, lost by a solitary margin. And now Minolia, she's got quick feet. She's been the most enterprising player for the Travancore Royals down the left-hand side in this competition. But her pass was completely wavered. And now Krishnendu gets onto the ball. She's got her million cord inside her. Delayed a bit too much on the ball, allowing Chris to get her tackle in. It's going to be a corner kick for Kerala United. Can they fight back? That is the question here. They have got the physical presence of the million cord Krishnendu with the number 9 Boya inside the box. And now the number 18 from left position, Santra. She also providing aerial threat. It's going to be important how she delivers this particular corner into the box. Gets plenty of purchase on it. Boya went up for it. It's still alive. And just over the bar, the shot. Travancore Royals, they survive. That was Santra's attempt. Look at that. Boya went up for it. And then Santra got the space to swing her boot. That's not on target. Minolia moves it on. Vembarasi is chasing. Sonia, that is Mururani who comes across and cuts off the danger. That's a heavy touch from Boya, allowing Travancore Royals to capitalize. Minolia, Vembarasi asking for it, gets it. Vijay Lakshmi, the goal scorer, slowing down the tempo near the final third. Kerala United soaking up all the pressure. Driven backward, trying to get on the front foot. Lovely give and go. The channel opens up down the left. The first time crosses in the offer. It's gone out of play. And goal kick for Kerala United. മിനോലിയ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാസുകൾ നൽകുന്നതിന് മിടുക്കിയാണ്. ഇടത് കാലുകൊണ്ടുള്ള മിനോലിയയുടെ പാസ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു ടീമിന്. കൃത്യമായി തന്നെ നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ് നടത്തി അതിലൂടെ വിജയലക്ഷ്മി 10ാമത് മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടി
1-0 ലീഡിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. വിനോദിനിയുടെ പാസ് പ്രോപ്പർ ആയില്ല, അതൊരു ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുന്നു. ട്രാവൻകൂർ കേരള യൂണിറ്റിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. ഹർമിലൻ വീണ്ടും പൊസിഷൻ. മിനോലിയ വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. കൃത്യമായി ടേൺ ചെയ്ത് ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ അവിടെ കൃത്യമായി ആ ബോളിന് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോനു റാണി. ത്രോയിൻ. ക്രിസ്റ്റി, സോണിയ, ക്രിസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻസിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ക്രിസ് ഒരു +1 വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതേവരെ എല്ലാ മാച്ചുകളിലും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ജേഴ്സി നമ്പർ 7 ക്രിസ്. ദേവാഞ്ജന അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിനോദിനി, ത്രൂ പാസ്. സാന്ദ്ര, വീണ്ടും വെമ്പരസി, അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അലീന ഒരു കോർണറിൽ കലാശിക്കുന്നു. കോർണർ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി. കോർണറുകളും ഫ്രീ കിക്കുകളും വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. കൃത്യമായ ഒരു സെന്ററിംഗ്, ഒരവസരം, പക്ഷേ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. മോനു റാണി, കൃഷ്ണേന്ദു, സോണിയയുടെ ഒരു ത്രൂ പാസ്. ഹെർമിലൻ, പക്ഷേ ഹെർമിലൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിനോദിനി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അനിത, വീണ്ടും ഹെർമിലൻ, വീണ്ടും സോണിയ, നല്ല ഒരു ത്രൂ പാസ്. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത മുന്നോട്ട് കയറി ആ ബോളിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു അപകടം ഒഴിവായി. കാജോൾ ദേവഗൺ ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. വീണ്ടും ബോൾ പൊസിഷൻ. മിനോലിയ, ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, ത്രൂ പാസ്. വിജയലക്ഷ്മി ഒരു ബാക്ക് പാസിലൂടെ വീണ്ടും മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം. വിനോദിനിയുടെ ത്രൂ പാസ് വെമ്പരസിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോനു റാണിയെ കാണാം. മോനു റാണി ഹരിയാന സ്വദേശിനി. വീണ്ടും സോണിയ ഒരു ലോങ് കിക്കിനുള്ള ശ്രമം. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത. Vinodini drives it forward. Now Minolia, Vijay Lakshmi, this time from the middle. She is playing off the shoulder into that free roll. The shot was scuffed. Goal kick for Kerala United. They are looking very, very threatening the way they're going forward. A certain change in principle late in the season from Travancore Royals in terms of the build-up, in terms of how they make those moves. Using the likes of Minolia and Vembarisi combination on the left hand side. They are also opening up spaces on the right hand side of the Kerala United defence. That's a neat diagonal interception, equally strong from Chris. And now Santra, Devanjana. Plays it back. Alina Matthew striding out of defense. Antrika. Oh, that's a fine ball. This could open up for Kerala United, but the shot is a disappointing one. An easy collection for Sangeeta. Look at that. That was a fine through ball. The flag has stayed down, but Krishnendu's attempt was a disappointing one.
had the confidence that she will be able to take it on herself, even though Harmilan Kaur was asking for it in the middle. The shot was completely wayward, no power on it. Slightly off the mark as well. Devanjana. Antrika trying to build out from behind. Kerala United almost getting caught in their own passing drills. A certain desperation now from Travancore Royals. They are looking to extend the lead, make the score line and take it beyond Kerala United's reach. And now Harmilan Kaur, the highest scorer for Kerala United. She had turned it around altogether for Kerala United this season after her inclusion. There was a time Kerala United struggled in terms of scoring goals. They lacked a proper number 9, but Harmilan Kaur been very, very clinical. Shown her goal scoring exploits. Primarily a wing-based forward, and there she is. Alina Matthew takes it long. Smacked clear. It's Harmilan Kaur trying to speed between a couple of defenders, and Harmilan keeps going. Nice covering there. That was Selvi. Puts it out into touch. Throw in for Kerala United. 20 minutes on the clock. Travancore Royals leading by a goal. Scored by Vijay Lakshmi on the 10th minute mark. That is the only strike. That is the only highlight moment of this match. One chance for Krishnendu as well to bring back things on level terms. But she failed to make it count. Tried to cut onto her favourite right foot. Quickly doubled up. Santra plays it infield towards Devanjana. Antrika, one way then the other. Now you can see Gokulam Kerala team is also entering the field. They play next. Minoliya. Yeah, carry on, Mr. Ravi. Yes. 21ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബോളുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ 4ഉം 5ഉം കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിലൂടെ പന്തുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറുന്നത് വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഇടതുവശത്തുകൂടെ മിനോലിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പലപ്പോഴും പാസുകളിലൂടെ അതുപോലെ വെമ്പരസിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല നീക്കങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. കാജോൾ ഡിഫൻസിൽ ഇടത് കാലുകൊണ്ടുള്ള കിക്ക് അത് ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുന്നു. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അലീന മാത്യു കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി. മോനുറാണി ബോള് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച പ്രിസ്റ്റിയിൽ നിന്നും ആന്ത്രിക മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇന്ന് കളിക്കുന്ന ആന്ത്രിക. സാന്ദ്ര കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ. ആന്ത്രികയുടെ ലോങ് കിക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ബോൾ പൊസിഷനിലൂടെ ലോങ് കിക്ക് ചെയ്ത് എതിരാളികളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതി. അലീന വെമ്പരസി. സാന്ദ്ര കെ. പ്രിസ്റ്റിയുടെ ത്രൂ പാസ് കൃഷ്ണന്ദുവിലേക്ക്, പക്ഷെ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്, പക്ഷേ
Antrika. Got to be careful. Yeah. That was without ball incident. She was frustrated. Look at that. She retaliated. You know, see? Oh my God. That is risky. Yellow card. And immediately booked. Referee was close to the incident. Free kick. Kerala United in Anugulamai. Our foul in retaliate the Andrika yellow card. അടുത്ത മത്സരത്തിലുള്ള ടീമുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോ അടുത്ത മത്സരം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ളതാണ്. മത്സരഫലം ഒരു തരത്തിലും ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ മുന്നേറ്റം. ആരതിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ തടഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുന്നു. ത്രോയിൻ പ്രിസ്റ്റി കൃഷ്ണന്തു കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ആന്ത്രിക വളരെ ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡായി പ്രവർത്തിച്ചു. Now Antrika on this free kick. She got to keep her cool. A free kick delivered inside the box. The target was Hermelian. She can see, still capitalize. In comes the shot. And once again it goes wide. A couple of players were interested for it. And Hermelian Kaur was certainly one of them. And Boya as well with a sliding attempt. And look at that. Hermelian Kaur nearly got on the end of it with a sliding attempt from Boya. And then the second shot just goes flying over the bar. And the drinks break. Travancore Royals will be very happy with the way they have started this game. But also they got to be very careful while defending at the back. It's 1-0 at water break in favor of Travancore Royals. 30 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. കാണാം ഗോളിന്റെ സ്ഥിതി. വിജയലക്ഷ്മി കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. മിനോലിയുടെ ഇടത് വശത്തു നിന്നുള്ള ഇടത് കാല് കൊണ്ടുള്ള പാസ് വൺ ടച്ചിലൂടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിജയലക്ഷ്മി തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. 10ാമത് മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഒരു ഗോളിന് ഇപ്പോൾ 25ാമത് മിനിറ്റിൽ അവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലൂക്ക FC-ക്കെതിരെ 22 ഗോളുകളുടെ പ്രകടനത്തോടെ വിജയത്തോടെ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ടീമാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ബോസ്കോക്കെതിരെയായിരുന്നു 3-1. പക്ഷേ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ 2-1 വിജയിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 3ാം സ്ഥാനക്കാരെയും 4ാം സ്ഥാനക്കാരെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായ ഗോൾ കിക്ക്. കാജോളിന്റെ ലോങ് കിക്ക്. വിജയലക്ഷ്മി സാന്ദ്ര കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ്. വിജയലക്ഷ്മി വീണ്ടും ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ മോനൂർ റാണി ആന്ത്രികയുടെ ലോങ് കിക്ക്. ഹർമിലൻ അത് ഒരു ബാക്ക് ഹെഡിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ അത് സ്വന്തം ഏരിയയിലേക്കാണ് പോയത്. കൃഷ്ണന്തു ജേഴ്സി നമ്പർ 22. ഹർമിലൻ കൗർ.
Boya Dasari Anita, jersey number 9. കളി അധിക സമയവും മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഡിഫൻസീവ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന പന്തുകളെല്ലാം ഇരു ടീമുകളും അടിച്ച് അകറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കാണുന്നത്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ബോൾ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മിനോലിയ നല്ല Minolia, Vijay Lakshmi close to her, trying to complete that triangle was Arthi, reading the plan and foiling it very quickly, looking for the through ball. Chris, absolutely superb, tracking back by the right full back of Travancore Royals as we near the half-hour mark at the Municipal Corporation Stadium. Antrika, header is the misplaced one. Vembarasi, she's got options on both sides. Vijay Lakshmi was close to her, picking up the simpler option. Now Boya. Boya's ball cleared away by Elakia. Trying to stream out Kerala United. Here's Hermelian Kaur. Turns away from her marker. Holding off a challenge. Still Hermelian Kaur. Alina Matthew. A loose pass. And now racing through the center. Vijay Lakshmi. She's got Aditi to her right. Picks her out. Lovely exchange. And now Vijay Lakshmi one-on-one with the goalkeeper. Goalkeeper Suman on this occasion. Comes off for the second best. And look at that. She saw the gap and poked it towards Vijay Lakshmi. But the number 13 come off second best. Minolia now. Cutting inside. Picking out Vijay Lakshmi. Vembarasi had made that run. Couldn't execute the pass to number 13. Stepping into the attacking area. And now Minolia. She is up against Santra. Squares it. Vijay Lakshmi's attempt on goal is way off target. A nice combination play from Travancore Royals, Mr. Ravi. Yes. Minolia, Vembarasi, Vijay Lakshmi. Even the newcomers. Arathi. Yes. Number 15. Arathi. Yes, number 15. Yes, and midfield is totally controlling by Vinodini. Good play. Kerala Unitedന്റെ ഹെർമിലൻ കൗർ വളരെ ശക്തയായി കളിക്കുന്നു. അതായത് ഫിസിക്കൽ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി കൂടിയാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഹെർമിലന് എതിരെ ചലഞ്ച് ഫൗൾ ഒഫൻസുകളായി വരാറുണ്ട്. കൃഷ്ണന്തു മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ലേ? ത്രോയിൻ കൃഷ്ണന്തുവിന്റെ ഒരു സെന്ററിംഗ്. ബോളിന് വേണ്ടി അനിതയുടെ ഒരു ശ്രമം. മിഡ്ഫീൽഡിൽ അശ്വതി, വിനോദിനി, മിലോനിയ ബോളുമായി ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക്. പക്ഷേ അവിടെ അലീന മാത്യു കൃത്യമായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. Good shoulder-to-shoulder challenge by Alina Matthew. Minolia on this occasion completely brushed off. Nice defending by the number 6. She caught her eye, playing into an attacking position for Kerala United previously in the league, but equally putting a good shift in her new defensive role. Vembarasi managed to get it between the legs of Antrika, but there was plenty of protection behind and easily smashed clear by Kerala United. And now they look to go forward using Krishnendu's space. Krishnendu hugging the touchline wide on the far left. She will win a throw-in for Kerala United. Kerala United, they defeated Lucas Soccer Club the game before the Kadathanad match by 2-0. Boya and Ananya Rajesh were the scorers. And now Antrika thought about the shot, took it as well. Blocked by Elakia. And now Elakia searching for options. She has got Minolia on the overlap.
picks her out. She is one-on-one with Santra. Milolia cuts her to her right onto her left foot, and now sets up a shot for Vimbarasi. It's gone wide. Once again causing a lot of issues with her pace. The number 17 cutting in to her left onto her right, and every time the number 17 is trying to make those underlapping runs, go into the middle, add another extra body in attack. Antrika delayed a bit too much on the ball, and now Travancore Royals, they have it back. Arthi, and Arthi keeps going from the right hand side, enters the box. Vijay Lakshmi on the edge of the penalty area finds her. This is where she excels. Vijay Lakshmi into a crossing position. The cross is straight to Suman, even though a couple of players in red and gold completely in place, one in the center and one on the far side. Close shaves for Kerala United. Devanjana dilly-dallying on the ball, manages to get it to the feet of Sonia Jose, who clips it over the top. Harmilian Kaur takes it into her stride. Boya waiting in the box. Krishnendu is available as well. Still holding on to the ball. Harmilian Kaur playing it back to the skipper Sonia Jose. That was an ambitious attempt. It's going to trickle out for a throw-in. Travancore Royals വിജയലക്ഷ്മിയെയും വെമ്പരസിയെയും മുന്നേറ്റ നിരയിൽ നിർത്തി വിങ്ങറായി കളിക്കുന്ന മെനോലിയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അവരുടെ മിനോലിയുടെ കാലിൽ പന്ത് വരുന്നത് തീർത്തും കേരള യുണൈറ്റഡിന് പല സമയത്തും അപകടകരമായി മാറുന്നു. ത്രോയിൻ വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി. 36ാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മിനോലിയുടെ ഇടത് ഫുട്ടിൽ നിന്നും വന്ന പാസ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് വിജയലക്ഷ്മി 10ാമത് മിനിറ്റിൽ ടീമിന് വേണ്ടി ഗോൾ നേടി. വീണ്ടും വിനോദിൽ നിന്നും വിജയലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും അശ്വതിയുടെ ത്രൂ പാസ് ആരതിയിലേക്ക്. ആരതി പോസ്റ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും അതൊരു കൃത്യമായും ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ നേരെ. സുമൻ ഹരിയാന സ്വദേശിനി. ഇന്ന് രണ്ട് ടീമിന്റെയും ഗോൾ വലയം കാക്കുന്നത് രണ്ട് ഹരിയാന സ്വദേശിനികളാണ്. സുമൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് ഗോൾ വല കാക്കുമ്പോൾ സംഗീതയും ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. അത് ഒരു ത്രോയിനിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. The world is still battling with the COVID pandemic. We saw recently the KPL matches being halted. That is simply due to the rise of the COVID-19 cases in the country, putting life out of gear. This global pandemic. Thankfully, Kerala Football Association managed to successfully complete the scoreline Kerala Women's League matches, and Gokulam Kerala will be lifting the trophy late in the day. Don Bosco will be lifting the runners-up trophy as well. The champions will be rewarded with a cash prize of rupees 1 lakh. Don Bosco will be getting 50,000. But meanwhile, Vijay Lakshmi, she is looking ambitious and enterprising as well. She tried to power down the middle. The skipper Vinoteni, a simple pass into Minolia. Minolia's diagonal ball inside. Arthi continued her run. And now Kerala United coming away. Looks up once. It's a delightful reverse ball for Krishnendu. But the goalkeeper gets there first. Sangeeta, very alert. Just scanning the environment, very aware of her surroundings, the goalkeeper. Not being troubled much
The only one shot from Krishnendu she had to collect. That was a weak try. And apart from that, now Harmelian Kaur trying to ask questions of the Travancore Royals defense. Slightly heavy touch in the end. Antrika can't quite control it. Harmelian Kaur, Devanjana brings the ball under control. They are looking to pass it around, keep possession, build confidence. Now drifting into the channel is Krishnendu. Lakia's clearance. ത്രോ ഇൻ അശ്വതിയാണ് ത്രോ ഇൻ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായ ത്രോ ഇൻ. 40ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. ആദ്യ പാദത്തിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മത്സരത്തിൽ 3-2 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു കേരള യുണൈറ്റഡ് വിജയിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ഇരു പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്കും പന്തുകൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഇരു ടീമുകളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. മിനോലിയ വളരെ സ്പീഡിലും കൃത്യമായ പാസുകൾ നൽകിയാലും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെ സഹായിക്കുന്ന കളിക്കാരി. ഡിഫൻസിൽ സാന്ദ്ര, ആന്ത്രികയുടെ ലോങ് കിക്ക്, കൃത്യമായ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ഇലാക്കിയ, മെനോലിയ ബോളുമായി കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു പാസ്. വിജയലക്ഷ്മി കൃത്യമായി ടേൺ ചെയ്ത് ആരതിയുടെ ത്രൂ പാസ് ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്ന മോനു റാണി. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. പ്രിസ്റ്റി, അവിടെ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിജയലക്ഷ്മിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Vijay Lakshmi looks to be in agony. And early on, they are already without the services of their primary striker, Saritha. And their manager Prakash Kumar will be hoping that that injury to the number 13 Vijay Lakshmi, the goal scorer, is nothing serious. It is imperative for her to continue playing. And now she is slightly limping. The referee just asking her to go on the touchline and get treated so that he can get away with the game. Kerala United still very much into this game. Just a goal separating them. There's plenty of time left. 3 minutes of regulation time in this half. Another 45 minutes lying ahead of them. Harmelian Kaur slotting behind, winning the ball. Can't win the physical duel on this occasion. And now down the line is Minolia and asking for it and gets it. Vijay Lakshmi. Her touch was too tentative. Krishnendu under pressure from Chris Maria. Very strong. And now Harmelian Kaur trying to control it with her chest. Desperate defending from Travancore Royals, Devanjana. They are looking to up the tempo, Kerala United, before going into the break. They are desperate for the equalizer. Good phase of play here
by the Hornbills. Antrika. And Antrika's ball, firm header. It's going to be easy pickings for Selvi as well. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും പല സമയത്തും ബോളുകൾ എതിരാളിയുടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് നീട്ടിയടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കാജോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇലാക്കിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അവരെ നിർവഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ പല നീക്കങ്ങളെയും കൃത്യമായി തടയുന്ന ക്രിസ്. ദേവാഞ്ജന വിനോദിനി ആ ബോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാസിന് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അത് ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുന്നു. മെനോലിയ ത്രോയിൻ, വീണ്ടും അലീന മാത്യുവിന്റെ ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ ത്രോയിനിലാണ് കലാശിച്ചത്. മിലോനില, വിജയലക്ഷ്മി, വെമ്പരസിയുടെ ബോളുമായി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുന്നേറ്റം. നല്ലൊരു പാസ്സായിരുന്നു ആരതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച്, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ മുന്നോട്ട് കയറി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. വെമ്പരസി തമിഴ്നാട് തിരുവാരൂർ സ്വദേശിനി, അതുപോലെ തന്നെ വിജയലക്ഷ്മി കൂടല്ലൂർ സ്വദേശിനി. ഇവരെല്ലാം സേതു FC-ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വുമൻസ് ലീഗ് കളിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കാരികളാണ്. മിനോലിയ വീണ്ടും ഇടതുവശത്തൂടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. 2 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. മത്സരം വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ. ത്രോയിൻ, ആഡഡ് ടൈമിലൂടെ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് കേരള യുണൈറ്റഡ് പിന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 10ാമത് മിനിറ്റിൽ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ നേടിയ ഒരു ഗോള് ഇരു ടീമുകളെ തമ്മിൽ തരംതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു. ഗോൾ കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡ്. സോണിയ, അശ്വതിയാണ് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോൾ എടുത്തത്. വിനോദിനിക്ക് വീണ്ടും മിനോലിയ കൃത്യമായി ടേൺ ചെയ്ത് മുന്നേറുന്നു. ത്രൂ പാസ് കൃത്യമായി വിജയലക്ഷ്മിയിലേക്ക്. വെമ്പരസി പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച്, പക്ഷേ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സുമൻ, ഹരിയാന സ്വദേശിനി. ഇന്ന് 2 ടീമിന്റെയും ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഹരിയാന സ്വദേശിനികളാണ്. സുമൻ കൃത്യമായി അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. സുമന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ഹർമിലൻ, Kaur, jersey number, known for her physical attributes, her aerial prowess, moment that her tall physique sparks into life in the final third. Becomes very difficult for the defenders to deal with. This is going to be the last action of the first half. Antrika's free kick was looking for Milan Kaur. Devanjana tried to nod it back in. They come away with the ball now. Travancore Royals chance to counter. Vijay Lakshmi, Minolia providing options down the left. She goes the other way around. Vemarasi tried to take on number 18 Santra, not managing to do so. And now Antrika. That's the end of the first half. Referee brings the first half to a close, and Travancore Royals will go in at the break with a narrow 1-goal lead, thanks to that strike from Vijay Lakshmi on the 10-minute mark, which is separating the two teams. It's been a tasty little battle in the first half, especially between Milan Kaur and the likes of Selvi and Ilakia. On the flip side, Milolia, she's been highly entertaining
in the first 45 minutes, and that was her cross, which was nodded into the back of the net by Vijay Lakshmi. So as things stands here, it's Kerala United Football Club nil, Travancore Royals 1. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 10ാമത് മിനിറ്റിൽ വിജയലക്ഷ്മി നേടിയ ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം, മിന്നോലിയിൽ നിന്നും വന്ന ഇടംകാലം പാസ് കൃത്യമായി വൺ ടച്ചിലൂടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന വിജയലക്ഷ്മി. അത് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ നല്ലൊരു മൂവ് ആയിരുന്നു. പല സമയത്തും ബോളുകൾ കാലുകളിൽ എടുത്ത് ത്രൂ പാസ് കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, എന്നാൽ മധ്യനിരയിൽ ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എതിരാളികളുടെ ഗോൾ ഏരിയയിലേക്ക് അടിച്ച് അകറ്റുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിന്നോലിയയുടെ ഇടതുവശത്തു കൂടിയുള്ള വിങ്ങർ എന്ന നിലയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു ഇത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും മത്സരിച്ചപ്പോൾ 3-2 എന്ന ഒരു സ്കോറിന് കേരള യുണൈറ്റഡ് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ മത്സരം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 3ാം സ്ഥാനക്കാരെയും 4ാം സ്ഥാനക്കാരെയും നിശ്ചയിക്കുന്നു. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
ഹലോ രണ്ടാം പകുതി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതായി. ഹലോ ഹലോ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. ഈ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കേരള യുണൈറ്റഡ് അമയ ഗിരീഷിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ പിൻവലിക്കുന്നത് ദേവാഞ്ജനയെ പിൻവലിച്ച് അമയ ഗിരീഷ് ഗ്രൗണ്ടിൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ വിജയലക്ഷ്മി 10-ാം മിനിറ്റ് നേടിയ ഒരു ഗോൾ. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇരു ക്ലബുകളും വളരെ വാശിയോടെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു മാച്ച്. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റഫറി രാഹുലിന്റെ വിസിൽ. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഒരു നീക്കം അശ്വതി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബോള് ഒരു ലോങ് കിക്കിലൂടെ എതിരാളികളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കടത്തുന്ന ഒരു രീതി. അതാ ഷാഡോയിലായിട്ട് കണ്ടില്ല എവിടെ ഇങ്ങനെയാന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടി പോണു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഫാൻ ചെയ്ത് പിടിച്ച. Welcome back to all our viewers for the second half action live from the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. This is, of course, the second last game of the season in scoreline Kerala Women's League, and Muhammad Rafi in making an early change, bringing in Amaya Girish for Devanjana because he wants greater control in central midfield region, which is why he has brought in that experienced number 8. Amaya Girish performs. Kerala United have the ball here. A very poor giveaway to Chris. Amaya Girish drives it forward. The flag stays down and Boya marginally offside. A good call by his assistant, Mr. Ravi. Amaya latching on to Vijay Lakshmi's heavy touch. Vinotini, ball slightly running away from her. But that's composure in midfield which was lacking for Kerala United in the first half. Muhammad Rafi just trying to bring that back by introducing Amaya Girish. And let's see how that works out for his team. Both the teams will be looking to end the season on a very positive note. Amaya goes long. Hermelian Kaur battling for the ball with Vinotini. Hermelian comes out on top, who wins the free kick as well. We're looking for a fast start to the second half. Kerala United. Santra launching it long, just over Sonia Jose. Vijay Lakshmi now charging through the center, plays it out wide to Minolia. She's got a couple of runners down the middle, and one of them was Vembarasi. Tried to pick her out. Defender got there first. Vinotini trying to string few passes together. Travancore Royals kept in play brilliantly by Minolia.
She is very agile and acrobatic, trying to generate a lot of pace from the left hand side. Her million course had a no white shirt onto it. Amaya Girish, Boya with a heavy touch. Chris. Here comes Travancore Royals. Trika makes that interception. No nonsense clearance as well. ത്രോ ഇൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി വിജയലക്ഷ്മി കൃത്യമായി ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബോഡി കൊണ്ട് ഒപ്പണന്റിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച. വീണ്ടും വിജയലക്ഷ്മിയിലേക്ക്. വിജയലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും വിനോദിനി, അശ്വതി, വെമ്പരസി ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിൽ. വെമ്പരസിക്ക് ത്രൂ പാസ് നൽകിയെങ്കിലും വെമ്പരസി ഓഫ് സൈഡിലായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റി, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി, കൃഷ്ണേന്ദുവിലേക്ക് നൽകിയെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന ക്രിസ് പല സമയത്തും നല്ല രീതിയിൽ ബോളിനെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരി. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്കേറ്റിംഗ് ഡിഫെൻഡിങ് ക്രിസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരുന്നു. ഒരു +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ക്രിസ്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ക്രിസ്. Infringement, free kick for Travancore Royals. That was Chris feeling a bit tying her laces as well in the middle. The ball floated inside the box. Keeper is off her line. Minolia, she will look to keep that one in play and try to take it past Santra, which is not going to be an easy task. Santra winning that individual battle. The pass not too far. Vinotini. Travancore Royals. That's a good ball for Arati. Arati eventually runs out of space and will settle for a goal kick. ഗോൾ കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ സാന്ദ്ര. ഗോൾ കീപ്പർ സുമനും ലോങ് കിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് പാസ് അമയ, അനിത, അർമിലാൻ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ പൊസിഷൻ, ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കാജോളിൽ നിന്നും വെമ്പരസി. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. വിനോദിനി, ത്രൂ പാസ്, വിജയലക്ഷ്മി ആരതിയിലേക്ക്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നു. അശ്വതി, അർമിലൻ കൗർ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയാണ്. തൻ്റെ ശാരീരിക കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. അമയ ഗിരീഷ്, ലോങ് കിക്കിനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ കളിക്കാരികൾക്ക് എത്തുന്നില്ല. സോണിയ ജോസ്, ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്ന ഇലാക്കിയ. മിനോലിയ, അലീന മാത്യു, സാന്ദ്ര കെ. ഡിഫൻസിൽ അലീന, സാന്ദ്ര, അതുപോലെ മോനു റാണി, ക്രിസ്റ്റി എന്നീ 4 കളിക്കാർ വളരെ ശക്തമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു
മാറ്റമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേവാജിനെ പിൻവലിച്ച് അമയ ഗിരീഷിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഗോൾ മടക്കി ഈ മത്സരം വിജയിക്കണം എന്ന അവരുടെ ഒരു വാശി. ഹർമിലാൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. Hermilan Kaur, she's brought down in a dangerous area and an opportunity for Kerala United. They will look to make this particular set piece opportunity count, and Antrika is interested to take this one, and some instructions from Hermilan Kaur as well. She will go into the box. Let's see whether it is a direct one or whether Antrika prefers for a layoff for his teammates. Sonia Jose Hermelian all in the mix. And the number 28, Antrika, lining it up from 25 yards out. Scanning the environment. Antrika goes for it. Straight to the goalkeeper. Almost a catching practice for Sangeeta. ആന്ത്രികയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് കൃത്യമായി ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയിലേക്ക്. സംഗീത അത് കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. വെമ്പരസി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം. ഒരു ബാക്ക് പാസ്. വിജയലക്ഷ്മിക്ക് അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹർമിലൻ കൃത്യമായി ടേൺ ചെയ്ത് ലോങ് പാസ് ത്രൂ. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് കയറി സംഗീത അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നിൽ നിന്നും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ശ്രമം. താമരൈ ഷൽവി, വിനോദിനി, അശ്വതി, വിജയലക്ഷ്മിയിലേക്ക് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്ത്രിക. അലീന മാത്യു, ഒരു പാരൽ പാസ്. മോനുറാണി നിന്നു അമയ ഗിരീഷിന്റെ ത്രൂ പാസ്. ക്രിസിന്റെ ഇടപെടൽ. ബോയ ആ ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബോയയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ബോയ ദസരി, അനിത ജേഴ്സി നമ്പർ 9, കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനിയാണ്. Apart from Gokulam Kerala in this competition, if any one team scored the most number of goals, is Travancore Royals. They have scored 42 goals in this competition, second highest to Gokulam Kerala's 93. And all eyes will be on the Gokulam Kerala game, whether they can make it 100. And Vijay Lakshmi has been taken off, and Santhia comes in. And let's see how this change works for Travancore Royals. Vijay Lakshmi, I think, was someone who was doing exceedingly well, and now Hermilan Kaur rectifies her mistake, takes it onto her right foot. Boya quickly closed down. That's it, defending by Travancore Royals. Kerala United let in 26 goals, and the defense have been highly porous. They scored 16. Collected 14 points from 9 matches, and Travancore Royals on 15. Just a point gap between these two sides. But Travancore Royals on that count slightly on a safer zone. Even a draw will help them finish into the top 3. Leading by a goal here, the team in red and gold, and high in confidence. Sohan, do you watch? Chris Yeah. is she's just only a +1 student at St. Raphael School, Ullu. And that's a remarkable achievement in her career. Such Yeah, a young player she's doing what? making debut in the Kerala Women's League, and she is doing exceedingly well in defense, on the right hand side especially, as a right full back. And that's the change for Kerala United. Ananya Rajesh replacing Antrika. Attacking move from Mohammad Rafi, Mr. Ravi. Yeah.
അനന്യ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആന്ത്രികയെ പിൻവലിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് റാഫിയെ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു ഗോള് പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന റാഫി മാനസികമായി സംഘർഷത്തിലാണ് തോന്നുന്നു. ക്രിസ് മരിയ ജോസ്, തൃശൂർ സ്വദേശിനി, സെന്റ് റാഫേലു സ്കൂൾ ഒല്ലൂരിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനി. അതുപോലെ പ്രകാശ് കുമാർ, ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ കോച്ച്. വിനോദിനി, ജേഴ്സി നമ്പർ 2. വിനോദിൽ നിന്നും സന്ധ്യ. കൃത്യമായ ബോൾ കൺട്രോൾ. ലോങ് കിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഗോൾ കീപ്പർ സുമനിലേക്ക്. സുമൻ വീണ്ടും ഒരു ലോങ് കിക്ക്. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ നീട്ടിയടിക്കുന്നു. വിനോദിനി നല്ല പാസുകൾ നൽകുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ വിനോദിനി. വെമ്പരസിയിൽ നിന്നും പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു ത്രോയിനിൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. അശ്വതി, It was a brilliant setup scoreline Kerala Women's League and the inauguration ceremony at Kochi Marriott Hotel last month on 11th December. That was when the trophy was unveiled by Malavika Jairam, the famous actress and model. And now Kerala United, they will look to end the season on a high. Krishnendu coming from behind, the ball sent into the box, straight to goalkeeper Sangeeta. She is absolutely commanding in that particular region for Travancore Royals this evening. Minolia, Shantia, she is up against Sonia Jose. Sonia wins it. Just an hour on the clock, and Travancore Royals still holding on to that narrow 1-0 lead. Krishnendu fails to get to the better of Chris. She is absolutely superb, a tenacious right full back. Seldom lets anyone go past her. Pretty decent on the overlap as well. And now Krishnendu, this might open up for Krishnendu. She tried to pull the trigger, blocked by Selvi. Krishnendu one more time. Harmilan Kaur, she lost sight of the ball. Ananya Rajesh was interested. Now Vinotini. Now driving forward from the left is Travancore Royals in the middle. Just a tad too much on the pass. Monurani collecting it. Excellent composure shown by Monurani. Playing with a lot of confidence at the heart of defense for Kerala United. Ananya Rajesh, now Maya Girish with a pass from deep, cleared away by Elakia before Boya could make something out of it. Throw in for Kerala United. Christie, Boya, another throw in. Dispossessed of the ball, Boya tried to play in Santhia in a haste, but the possession is lost. And now Sonia Jose for Kerala United. There's a great scoop ball into the path of Hermelian. Flag has stayed down and Hermelian caught. That was the moment for Kerala United. But brave goalkeeping by Sangeeta. Ravi, absolutely superlative stuff. Yes. Both side is two goalkeeper from Haryana itself. Yeah, what a coincidence. അശ്വതിയുടെ ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ അവിടെയും ഹരിയാന സ്വദേശിനി ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ. സംഗീതയുടെ ഒരു മികച്ച സേവ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. കാരണം കാണാം, ഹർമിലൻ കൗർ വളരെ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ. അത് ബോളുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സംഗീത കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. മിലോനിയ
Minolia. Long kick, Vinodini. ബോള് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇരു ടീമുകളും കൂട്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത്. ലോങ് കേക്ക് സാന്ദ്ര. വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം. ക്രിസ് കൃത്യമായി ബോള് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണേന്ദു, അമയ ഗിരീഷ്. കേരള യുണൈറ്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. സോണിയ ജോസ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡ് ടീം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനും വിനോദിനിയും വെമ്പരസിയും മിന്നോലിയും അടങ്ങുന്ന മിഡ്ഫീൽഡ്. നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. എലാക്കിയ, അമയ ഗിരീഷ്, ത്രൂ പാസ്. Monu Rani. Collision between the two players, Santra and Monu Rani, allowing Travancore Royals to get hold of the ball. And here is Arthi, lays it behind. Shot is wide. An almost misunderstanding between the two central defenders, Mr. Ravi. Yeah. Anyway, they are doing well in defense. സാന്ദ്ര കെ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിക്കാരി, ജൂനിയർ നാഷണൽ കളിക്കാരി, സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ സ്റ്റുഡന്റ്. കൃഷ്ണേന്ദു, ജേഴ്സി നമ്പർ 22. ഹർമിലൻ കവറിലേക്ക്. ഹർമിലൻ കവറിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടപെടുന്ന വിനോദിനിയെ കാണാം. ത്രോയിൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായി. Substitution. Jersey number 15 out. That's Ashwani. She replaced Arthi, the number 15. And there she is, Ashwani MR. And now her first touch, Vembarasi. A lot of space on the left hand side, finding her player. The cross is open, quickly seeping the gap close. A brilliant work there by Alina Matthew. And corner kick for Travancore Royals. They are coming on the back of a defeat in the previous game against Don Bosco. Recently defeated Kadathanat Raja by 5-0, leading against Kerala United, a side which defeated them during the first leg. These two teams played against each other. It was a 5-goals thriller. Kerala United edging it by 3-2. It was a highly entertaining game. Travancore Royals are leading here. And Vembarasi's corner straight into the side netting. No damage done. And now United. Monu Rani. Ashwani. And Ashwani, one touch too many. It will run all the way to Santhia. And Ashwati's attempt, easy, really collected by Suman. Without any hassle. Hermilan Kaur. Boya. Touch deserts her. That only helps a Travancore Royals player. Getting her foot in. Amaya Girish. And now Ananya Rajesh is on the ball. Amaya Girish over the top. That run made from the right hand side. Slightly late. No problems whatsoever. Girish, header straight into Ashwani, and Ashwani, strong play here by the number 35. The through ball was open and quickly intercepted by Kerala United. Oh, almost a giveaway. Very lucky there, Krishnendu. Nearly got feel of the ball. Vinodini drifting it out wide.
Ball played in field by Minolia. Nicely marshalled. Where Monurani time and again she is very close to the danger. Hermelian Kaur. She is not getting support from that front three. Alina Matthew. Boya near the halfway line. And now Ananya skips inside. That's a nice crossfield ball, but defender gets there first. It's been picked up in midfield by Santhia. Can't get it out of her feet. Now collected by Santhia, losing the physical duel against Ananya Rajesh. Heavy touch from Amaya Girish, allowing Travancore Royals to have the ball. Minolia. Minolia. A good ball. Vembarasi. Vembarasi turns towards goal. Starts marching again. The shot is scuffed. Back with Vembarasi. This time her attempt is blocked. Monurani lays it behind for her defender to make a long clearance. Trying to control the bounce. Hermelian Kaur trying a nice through ball. Fails to control Krishnendu. A decent tempo in the game. It's been end-to-end stuff. A quick interchange of passes. Pisti. We're looking for Hermelian. Interested is Amaya for Ananya Rajesh. She's got Chris with her. Sends the ball into the box, south of handball. And the play finally called back. A free kick for Travancore Royals. 70ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. 20 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മത്സരം റെഗുലർ ടൈം അവസാനിക്കാൻ. പക്ഷേ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, നിരന്തരമായി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഇരു ടീമുകളും ആദ്യ പാദത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 3-2 കേരള യുണൈറ്റഡ് ആണ് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് 70ാമത് മിനിറ്റിലും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഒരു ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യ പാദത്തിൽ നടന്ന മത്സരം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾ 1-1, 2-2, അവസാനം 3-2 കേരള യുണൈറ്റഡ് വിജയിച്ച നല്ലൊരു മത്സരമായിരുന്നു. ഒരു അശ്വിനിയുടെ നല്ലൊരു ശ്രമമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്, അശ്വതി പി, മിനോലിയ നല്ലൊരു ടേണിംഗ്, കൃത്യമായ ഒരു ടേണിംഗ്, ഇടത് ബാൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാസ്, പക്ഷെ അത് സാന്ദ്രയുടെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ഹർമിലൻ കൗർ, ഹർമിലൻ തന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു. സാന്ദ്രാക്കയുടെ ത്രൂ പാസ്. സന്ധ്യ, വിനോദിനി, കൃത്യമായ ഇടപെടൽ. താമരൈ ഷെൽവി, അശ്വതി മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോളുമായി മുന്നോട്ട് കയറി ത്രൂ പാസ് നൽകുന്നു. ഷെൽവി, നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ്, പക്ഷേ കൃത്യമായി അടിച്ചകറ്റുന്ന മോനുറാണി. ഇരു ടീമുകളും പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ലോങ് കിക്ക് എടുക്കുന്നു. Kerala, yes. Travancore Royals still leading by 1-0 against Kerala United, and the pace of the game have slowed down quite a bit in the second half, especially with tired legs around. Humidity is also playing a part, but the second game we are expecting it to be a lot more quicker, given the fact it will be played under floodlights. We saw the previous encounter between Don Bosco and Gokulam and how Don Bosco maintained a very compact shape in defense.
made things difficult for Gokulam to score, and that deadlock was broken by Manasa late in the second half. Will we see something similar this evening as well? Is the question. But before that, on this particular encounter, Travancore Royals and Kerala United going very neck to neck. They are struggling to muster up anything on the opposite end. Their approach has been pretty direct. Kerala United's the main outlet up top is Hermilan Kaur. For Travancore Royals, Minolia, she is taking a lot of workload from the left channel. വേണ്ട, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കോളാം. മാറ്റട്ടെ? എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് മിനിറ്റിലാണ് കളി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ്, ആരാധക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് എങ്കിൽ. And we have a new guest, Mr. Ravi. Yeah, no, that is his ground, you know. He is always there, so he sees other people are encroaching his area. Yeah, exactly. We saw a snake in the last game, if you remember. Yeah. മോനുറാണി വീണ്ടും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ശ്രമം, ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. പക്ഷേ അതൊരു വെമ്പരാസിയുടെ ഒരു ഫീബിൾ ഷോട്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ, പക്ഷേ വിനോദിയുടെ കാലിലേക്കാണ് സുമന്റെ കിക്ക് വന്നത്. കളി ഡിഫൻസിൽ നിന്നും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നില്ല. ലോങ് കിക്കുകളിലൂടെ കളിക്കുന്നു. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസിനെ കാണാം. സെന്റ് റാഫേൽസ് ഒല്ലൂർ സ്കൂളിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനി. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ച കളികളിലെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ക്രിസ്. വെമ്പരസി ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആരാധക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണെങ്കിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് 2020 യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടീം. 1976 കോട്സ് FC-യിലൂടെ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബാണ് 2020 യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കേരള യുണൈറ്റഡ് ആയത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഓണർമാരായ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ വികസനത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരു ത്രോയിൻ, കൃത്യമായ ത്രോ സന്ധ്യയിലേക്ക്. കളി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണത്, അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു. സന്ധ്യ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട്, ത്രൂ പാസ്, നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അലീന മാത്യുവിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. വെമ്പരസിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു. ഡിഫൻസിൽ നിന്നും ഗോൾ കീപ്പറിൽ നിന്നും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന് സന്ധ്യയിലേക്ക് വന്നു. സന്ധ്യയുടെ ത്രൂ പാസ് വെമ്പരസിയിലേക്ക്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട അലീന മാത്യു കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയാണ്. സെന്റ് ജോസഫ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ കളിക്കാരി. ഗുഡ് മൂവ്. That was a quick feat from Santia, going past couple of challenges and setting that ball up beautifully for Ashwani. Had a wonderful chance to settle the game.
but equally a solid challenge from the defender. This time it was a poor goal kick and almost capitalized by Vembarasi. No power on that shot. A couple of close scares for Kerala United. And now Boya through the gap, controlled well, checks back onto her right foot after dropping off shoulder. Harmilan Kaur, all on her own, getting support from Amaya Girish. Is going to run out for a throw in. November Rasi, a strong challenge from Sonia. And nodded for Ananya Rajesh. Gets the ball back, Boya. Quickly closed down. That yard not afforded Pristi. Sonia lofting it for Harmilan. A shoulder to shoulder challenge with Selvi. Krishnendu trying to turn Selvi. Selvi stays very strong there. Throw in for Kerala United. 11 minutes of regulation time left. Ball floated outside the box. Not the greatest of the touches from Harmilan Kaur. Falls kindly for Ashwani. She's got options down the right in Chris, who is marauding forward. Fine run, flag stayed down. Santhia trying to power through, gets the better of the goalkeeper. And whoa, what a fine chance to double Is the it lead. gone out? It's gone out. It's a goal kick for Kerala. A wonderful chance. ഒരു ഒന്നാം തരം ഒരു അവസരമാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെ ഒഴിഞ്ഞു പോയത്. വളരെ നല്ല നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ തീർച്ചയായും നല്ല നീക്കങ്ങളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമയ ഗിരീഷ് ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. 10 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് റെഗുലർ ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ഗോൾ കിക്ക് കാജോൾ ദേവഗൺ, ഹരിയാന സ്വദേശിനി. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ത്രോ ഇൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നല്ല രീതിയിലുള്ള സന്ധ്യയുടെ ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. വീണ്ടും പ്രിസ്റ്റിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന പന്തുകൾ ഉടനെ തന്നെ എതിരാളിയുടെ ഏരിയയിലേക്ക് അടിച്ച് പ്രഷർ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോണിയ ജോസ് ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാജോൾ. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു നീക്കം. മോനു റാണിയിൽ നിന്നും പ്രിസ്റ്റി ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. പ്രിസ്റ്റിയുടെ ത്രൂ പാസ് കൃഷ്ണേന്ദുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അനന്യ അത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന എലാക്കിയ. അവിടെ മെഡിക്കൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഫിസിയോ ആഞ്ചൽ അവിടെ ഓടിയെത്തി സഹായം നൽകുന്നു. കാണാം, എലാക്കിയ തലയടിച്ചാണ് താഴെ വീണതെന്ന് തോന്നുന്നു. A lot of actions lately in Indian football when it comes to women's football as well. Kerala Premier League going on along with the AFC Asian Cup for women's, and unfortunately India eliminated due to multiple COVID cases in the camp. Now the hosts change coming in. Kerala United, Santra Shashi forward being introduced. She comes in for Boya.
സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗ് കേരളത്തിലെ വനിതാ ഫുട്ബോളിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ. ആദ്യ പകുതികളിൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ പകുതികളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നിന്നിരുന്ന പല ടീമുകളും അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ടീമുകളെല്ലാം ഈ ടൂർണമെന്റ് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ടൂർണമെന്റായി മാറ്റി പുതിയ കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയും കോച്ചുമാരെ തന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനന്യ ക്രിസിന്റെ ഇടപെടൽ ഒരു കോർണർ വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. 85ാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയിൽ ഗേൾസ് ചൈൽഡ് ഡേയിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. ഹർമിലൻ കൗറിന്റെ ഹെഡർ ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയിലേക്ക് കാണാം. That was a fine corner. A couple of white shirts went up for it, but couldn't get a clean connection. Otherwise, that would have been challenging for Sangeeta. Close moments. Now Ashwani. She will look to put the game to bed. Holding on to the ball. No greater support for the number 35. And finally support comes in the form of Ashwati. And Ashwati tried to nutmeg the number 26 Monu Rani. Not succeeding. And now Minolia. Passing is a lot more incisive from Travancore Royals. Minolia, her attempted cross is deflected. She will get another go at it. Redelivered, easy clearance. And only as far as number 31 Ashwati takes onto her left foot. And the shot is wide. 4 minutes of regulation time left on the clock. 4 minutes for Kerala United to try and salvage something out of this. And that's a very poorly taken, a very risky goal kick. Amaya Girish. Ball collected by Harmilan and lofted into the area of Krishnendu, who got Selvi in the way. A nice covering by the number 5. Time ticking away for Kerala United. They are upping the ante. Seen plenty of the ball in the last few minutes. The ball slightly away from Harmilan. Travancore Royals this time charging down the middle. Poor touch. Cleared by Monu Rani. Pristi. Nicely done there by Pristi. Quickly closed down. Now Ilakia managing to get her foot in. Throw in for Kerala United. Throw in taken. Puts it right into the edge of the area. Falls kindly for Vembarasi. And now driving forward, Kerala United. Certainly on the back foot. Santhia. Wide on the far right. Try to knock it past Shashi. And escape a marker and make the run from the other. Just a fraction too slow. They will take their time in taking this throw in. Santhia. Looking for a quick counter punch. Kerala United. Vembarasi just holding on to the ball. And now Amaya Girish helps it forward. Harmilan Kaur escapes couple of challenges. And now Harmilan looks up once. It's a low ball, but towards nobody. Last couple of minutes.
88ാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിലെ 10ാം മിനിറ്റിൽ വിജയലക്ഷ്മി നേടിയ ഒരു ഗോളിന് ഇപ്പോഴും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും മത്സരിച്ചപ്പോൾ 3-2 വിജയം കേരള യുണൈറ്റഡിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 89ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഡോൺ ബോസ്കോയും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ 3-2 ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഡോൺ ബോസ്കോക്കെതിരെ വിജയിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 2-1 ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. തീർത്തും ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എടുത്തു പറയാവുന്ന മത്സരങ്ങളായിരുന്നു അതെല്ലാം. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റ് 6 ടീമുകൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ഗോകുലം കേരള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം എന്ന നിലയിൽ സെറ്റായ ഒരു ടീമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 5 ടീമുകളും ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങിയ ടീമുകൾ. ഒരവസരം, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി പന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൃഷേന്ദുവിന്റെ നീക്കത്തെ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാജോളിനെയും അവിടെ കണ്ടു. കാണാം വെമ്പരസി, താമര ശെൽവിയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ. ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങിയ ടീമുകളായിരുന്നു ബാക്കി 5ഉം. ഒരവസരം, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് കയറി വീണ്ടും സംഗീത. അവസാന സെക്കൻഡിൽ 4 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. റെഗുലർ സമയം 90 മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ കളിക്കാരി പരിക്കേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചികിത്സ തേടുന്നു. That was another close moment, Mr. Ravi. Pristi was almost through, but Sangeeta, a remarkable job, just coming off a line with her extended foot, averting the danger for Travancore Royals. Now play stopped. Ashwathi receiving treatment. Today, Sangeeta was coming a lot of balls in forward and collecting a lot of balls, no? Yeah, this is Don Bosco Football Academy. They are warming up. They play next against Gokulam Kerala, which is going to be another exciting encounter, even though the first and second positions are already sorted. But there is always something to play for in football. It is a matter of pride, and Don Bosco will look to at least end their campaign on a positive note by defeating Gokulam Kerala. That is going to be the motivation in the camp. And Gokulam Kerala, they will be eyeing for an all-win record and for 100 goals as well. It's going to be an exciting match, Mr. Ravi. Yeah. ഈ മത്സരത്തിന് അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിന് 1ാം സ്ഥാനത്തിനോ 2ാം സ്ഥാനത്തിനോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗോകുലം കേരളയെ 72 മിനിറ്റ് വരെ ഗോൾ അടിക്കാതെ ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ടീമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ നിലവിലെ 2ാം സ്ഥാനക്കാർ. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മത്സരം തീർച്ചയായും ആവേശകരം തന്നെ. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നല്ല നീക്കങ്ങളോടെ മുന്നോട്ട്, കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന അലീന. അശ്വിനി, അമയ, സാന്ദ്ര ശശി ഇത്തവണ കേരളത്തിന് സീനിയർ ടീമിൽ കളിച്ച കളിക്കാരി. സന്ധ്യ 2 പേരുടെ ഇടയിലൂടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം. ക്രോസ്, വളരെ കൃത്യമായ ഡിഫെൻഡിങ്.
Substitution. That throw-in was very cleverly taken by Chris because the substitution was getting ready. Kalai Mathi. Buying a few important seconds, the head coach Prakash Kumar making that final sub. Just 30 seconds left on the clock. They are heading. They're heading towards the victory. Travancore Royals. It's gonna be their 6th of this campaign, and that will take them to 18 points from 10 matches, and that is where they are going to end this season in the Kerala Women's League. And a high press applied. The ball given away. Vinothini. They will hold on to the ball. Minolia. It's all about keeping possession. Ashwani. And that... No, I think there's a free kick. Went against the number 35. Amaya Girish. Monurani. Ananya Rajesh. Blocked by Chris. The referee gonna allow this minute. And now Sonia. There's a quick turn. Ball punted in field. That might break for a shooting chance. Just took her legs off it. Was the number 31 Harmilan Kaur. The ball just dropping over Ashwani. Back in. Pristi chasing. Shashi was also involved. Goes out for a throw-in. And now it's gonna be full time any moment. A referee with the whistle in his mouth. One last attack. Straight to the goalkeeper. അവസാന ശ്രമവും കേരള യുണൈറ്റഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് നിമിഷവും റഫറിയുടെ വിസിൽ മുഴങ്ങാം. ആഡ് ടൈം 4 മിനിറ്റിന് അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ടൈം വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മത്സരം നീണ്ടുപോകുകയാണ്. നല്ലൊരു ശ്രമം. മിലോനിയയുടെ ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. ഗോൾ പോസ്റ്റിന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി. ഗോൾ കിക്ക്. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഗോൾ കിക്ക്. മോനു റാണി മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ വിസിൽ മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗോളിന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് വിജയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ 3ാം സ്ഥാനവും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. ഡക്കൌട്ടിൽ ശ്രീകാന്തിന്റെയും കോച്ച് പ്രകാശ് കുമാറിന്റെയും ആഹ്ലാദം. ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല ഫെയർ പ്ലേ സീനുകൾ. ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ 10ാമത് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ ടൂർണമെന്റ് മടങ്ങുന്നു. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള 2 മത്സരങ്ങളും വളരെ ഈക്വലി കോണ്ടസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. 3ാം സ്ഥാനം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഈ മത്സരത്തോടെ നേടിയപ്പോൾ 4ാം സ്ഥാനത്ത് കേരള യുണൈറ്റഡ്. 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഉടനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. That's the full-time scoreline. Travancore Royals edging victory over Kerala United, and they finished their season being 3rd, collecting 18 points. On the flip side, Kerala United, they remained 4th. It was a very equally contested game, but it was Vijay Lakshmi's strike in the first half that made all the difference, and that helped Travancore Royals to pick up full 3 points from this particular encounter. The next match between Don Bosco Football Academy Vadagala Cochin versus Gokulam Kerala. മിലോനിയിലൂടെ പാസിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഗോൾ നേടുന്ന വിജയലക്ഷ്മി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മിലോനിയും വിജയലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ
John Bosco ആ Football ഒരു ഗോളിലൂടെ Academy, Vadagala, വിജയം Kochi. കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. എടുത്തു പറയുന്ന മത്സരങ്ങൾ അവർ ഡോൺ ബോസ്കോയെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ട ടീം ഡോൺ ബോസ്കോയെ ഡ്രോ പിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലവുമായി ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ടീം പിന്നീട് 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെതിരെ 3-2 വിജയം ആദ്യ പാദത്തിൽ നേടുന്നു. തീർച്ചയായും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് നടത്തിയത്. അതേപോലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ടീമായി മാറിയ ഒരു ടീമാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസും. ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർ സോഹൻ പൊതാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ അല്പനേരത്തേക്ക് വിട പറയട്ടെ. അടുത്ത ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ഗോകുലം കേരള, ഡോൺ ബോസ്കോ കേരള വുമൻസ് ലീഗിലെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Technical Director Amarda Arvind was a former state women team player and a university women player. The only team with 2 women coaches, that is John Bosco Football Academy, Vadagala, Kochi. On the other side, Gokulam Kerala is, let's see, Kozhikode is about to warm up. With orange color jersey and brown color shorts, Gokulam Kerala FC, Kozhikode, is about to begin their warming up.